নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 অৰ আমি স্পেশালি নতুন চ্যাপ্টাৰ এটা লৈ ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো হি চ্যাপ্টাৰটো হৈছে প্ৰডাকশন ফাংচন ক্লিয়াৰ জিটু চ্যাপ্টাৰৰ লগত আমাৰ বহুতখিনি কথা জানিব লগা আছে ওকে তো আজি আমি ইন্ট্ৰো ক্লাছটোত অকমান বস্তুটো ডিসকাশন কৰো দেন পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কৰি সিৰিয়ালি আমি বস্তুখিনি ভালকৈ বুজিব যত্ন কৰিম সো তেতিয়াহলে বল আমি আৰম্ভ কৰো প্ৰডাকশন ফাংচন কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ Production function বুলি কলে আমি কি বুঝো clear so production function জানার আগত তুমি জানিব লাগিব production means what production nothing but what creation of utility from any given resources which gifted by nature okay means আমাক nature জিবিলাক বস্তু resources gift কৰিছে সেই gifted resource খিনিক আমি যেতিয়া নিজৰ usable কৰো means আমাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলো that process is said to be production clear so simply we say production nothing but creation of utility clear now question is what is production function মানে কি production function বুলি ক'লে production function okay so production function means what production function nothing but there is a functional relationship in between production and various factors মই ক বিচাৰিছো উৎপাদন ফলন বুলি ক'লে আমি বুজো উৎপাদন আৰু উপাদানৰ মাজৰ যেটো সম্পৰ্ক clear so simply production function nothing but the relationship between output and various inputs okay symbolically production function to এনেকা লিখে production is a function of labor capital land natural resources etc clear so but simplify কৰিব কাৰণে production function to আমি দুটা ফ্যাক্টৰ দি বুজাও হেতু হৈছে one is labor another is capital clear so production function to short form যদি তুমি সোয়া so this is what production function this is output these are inputs so output আৰু inputor মাজৰ যেটো সম্পৰ্ক means উৎপাদনৰ উপাদান আৰু উৎপাদনৰ লগৰ যেটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো কোৱা হয় production function clear so now question is production function to আমি mainly কেইটা পাৰ্টত স্টাডি কৰো production function basically সদায় মনত ৰাখিবা there are two types of production function clear one is long run production function another is short run production function long run production function nothing but returns to scale or homogeneous production function short run production function nothing but returns to a factor or non-homogeneous production function clear তেতিয়া হলে আজি আমি production function যেটো চার্ট টাইপৰ যেটো টেবুলেটেড ফর্ম সেই বস্তুটো মই দেখাব যত্ন কৰিম clear তেতিয়া হলে production function বুলি কতে আমি অলৰেডি গম পালো there is a functional relationship in between output and input clear তেতিয়া হলে production function mainly দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে one is short run and long run or long run and short run clear এই short run long run ৰ আগত আমি যদি চাও তাৰ ভিতৰত আকৌ কিছুমান কনসেপ্ট লুকাই আছে ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে টেবুলেটেড ফর্ম অফ production function to কেনেকা হ'ব সেই বস্তুটো মই দেখাব যত্ন কৰিছো ক্লিয়াৰ সো production মই ইয়াতে লিখি দিছো production okay so production what production function clear production function of symbolic form to q is equal function of l comma k clear a production function or আমি দুটা ভাগ পাও সেই দুটা ভাগ কি কি মই লিখি দিছো one is short run clear short run production মই শর্টকে লিখিছো short run production function or returns to a factor okay যেটোক আমি এই নামটো জানো non homogeneous production function বুলিও কয় clear আৰু this is what long run clear long run production
function যেটোক আমি returns to scale বুলিও জানো clear so short run production function long run production function nothing but returns to scale or homogeneous production function but short run production function nothing but returns to a factor or non homogeneous production function clear এই long run production function এর আকো দুটা ভাগ সেই দুটা ভাগ কি জানানে সেই দুটা ভাগ হইছে linear মকরকে লিখি দিছো linear homogeneous production function এটো তোমার non linear homogeneous production function clear linear homogeneous production function tour aru eta naam ase this is what CRS non linear homogeneous function or ako duta bhag clear সেই দুটা ভাগ কি non linear homogeneous production function degree greater than 1 this is non linear homogeneous production function degree less than 1 non linear homogeneous production function degree greater than 1 we know IRS this is nothing but decreasing returns to scale DRS clear আর এই যে যেটো CRS বা linear homogeneous production function লিখিছা না তার আকো তিনটা ভাগ এই তিনটা ভাগ কি মই লিখি দিছো one is Cobb-Douglas production function one is constant elasticity substitution production function another is variable elasticity substitution production function clear finally repeat koriso production function nothing but there is a functional relationship in between output and inputs clear so production function er duta bhag short run and long run short run nothing but non homogeneous production function or returns to a factor long run production function nothing but returns to scale or homogeneous production function clear so long run production function er again ami duta bhag koru linear homogeneous moi tu chwa linear homogeneous production function function this is non-linear homogeneous production function clear so linear homogeneous production function again we know constant returns to scale means CRS okay non-linear homogeneous production function again divided in two part one is degree greater than 1 this is nothing but increasing returns to scale means IRS this is non-linear homogeneous production function degree less than 1 nothing but DRS decreasing returns to scale clear so finally long run production function or under tumi tinta concept paba CRS IRS DRS okay constant returns to scale increasing returns to scale and finally decreasing returns to scale clear but short run to production function or non homogeneous or returns to a factor hey production function or actually kono classify ami koribo na jao clear tat kono bhago nai clear but that short run production function operates under one law actually one law under operate kore clear kon short run production function to hey law to ki hey law to hoise law of what law of variable proportions law of variable proportions clear means short run production function operates under one law this is what law of variable proportions clear ekhini hoise ki production function or tabulated form clear now question hoise what is short run production function short run production function nothing but that kind of production function where one factor is variable another factor is fixed okay tat output or kotha to keteo naniba clear so simply short run production function nothing but that kind of production function where one factor is variable another is fixed clear but long run production function means that kind of production function where both factors are variable means fixed factor converted to variable factor means long run ot kono factor fixed na thake clear titia hole long run production function concept ot jodi tumi soa titia hole ya production function of production is a function of labor and capital means here labor and capital both are what variable but short run production function of hoday
লেবার ক্যাপিটাল যদি দিয়া এটুক মই বার দিছো বার দিয়ার মানেটো হইছে here capital is fixed factor, okay, but only labor is variable factor, means production process to you just adjust variable factor labor, you can't compromise with fixed factor, মানে তুমি fixed factor to adjust কৰিব নোৱাৰিবা, clear, fixed factor to বঢ়াবও নোৱাৰিবা কমাবও নোৱাৰিবা, কেৱল তুমি production change হোৱাৰ লগে লগে variable factor labor to হে change কৰিব পাৰিবা, clear. So in the short run production function one factor is variable, this is labor, another factor is fixed, always fixed, this is capital, clear. But long run production function of both factors variable, labor to variable asile capital jitu short run fixed asile etu long run ot hiu variable হৈ যাব, হেইকাৰণে long run production function of always both factors are variable, that means what, fixed factors transfer to variable factor, clear. তার মানে তুমি লেবার ক্যাপিটাল দুইটাকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, বঢ়াব পাৰিবা কমাব পাৰিবা, প্ৰডাকশন বাঢ়িলে দুইটাই বাঢ়িব, প্ৰডাকশন কমিলে দুইটাই কমিব, means you just adjust both the factors. আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা, লং রান প্ৰডাকশন ফাংশনত both factor changes at the same rate, clear. তার মানে both labor and capital change হব কিন্তু labor capital rate of increment to remain same, clear. So long run production function দুটা important কথা হইছে, এটা হইছে fixed factor convert to variable factor, আৰু এটা হইছে both factors increases or decreases at the same rate, clear. But short run production function always remember one factor is variable, means labor to change koribo pariba, capital to change koribo nwara, clear hobo. So finally this is short run production function and long run production function, এই চারটো বহুত ইম্পর্টেন্ট, হেতু বসাই লবা, ক্লিয়ার. তেতিয়া হলে সৰুকে যদি বস্তুটো সোয়া লং রান প্রোডাকশন ফাংশন আর শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশনত কি হবো, লং রান আর শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশনত কি হবো সোয়া, শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশন যদি সোয়া শর্ট রান, ক্লিয়ার. মই এফালে লং রান লিখি লৈছো, এটো one factor is fixed, another is variable, here both factors are variable, clear, goal. তার মানে ইয়াত লেবার ক্যাপিটাল প্রোডাকশন, ইয়াতো লেবার ক্যাপিটাল প্রোডাকশন, ক্লিয়ার. যদি সোয়া 1 2 3, এটো সোয়া 2 2 2, এটো সোয়া 1 2 2 4 3 6, okay, means ইয়াত one factor means labor to so 1 2 3 কৰি বাঢ়ি গৈছে, বৃদ্ধি পাইছে, increases, but capital remains fixed, means in short run production function capital is fixed but labor is variable. So short run production function of both factors are eta fixed hoy, hetu capital hobo aru variable naturally labor variable factor hobo, clear. But ইয়াত তুমি long run of so capital labor দুইটাই চেঞ্জ হৈছে, labor increases capital also increases, so both factor change হৈছে, আৰু both factor যদি চেঞ্জ হৈছে both factors are variable, clear. and আৰু এটা কথা সোয়া ইয়াত labor 1 কে চেঞ্জ হৈছে, capital 2 কে চেঞ্জ হৈছে, means both factor যেটো চেঞ্জ rate of increment to remains কি same, clear. So long run production function of both factors are variable, short run production function of one factor is variable, another factor is fixed, clear হব. সো আজি আমি এইখিনি বস্তু ডিসকাশন কৰিছো, নেক্সট ক্লাছত ডিটেইলছত আমি শর্ট রান এন্ড লং রান কনসেপ্টটো ভালকে ডিসকাশন কৰিম, ওকে, থ্যাংক ইউ.